Hello NNC viewers kan khobor shuru kagri mohalla viewers kan silang manon kiman juntu khobor sa sapne sabke NNC family la side pra happy millennial la best greetings chanai diese khobor agiri jagre ta scam laga pore alert kurubo hitu shile niga scam ra bachi thebole karne ajikali social media de YouTube te ho pare Facebook te ho pare or ki platform di ho pare manuhan video banai na bishi niga ulta palta claim kuri thage ase ki purana coins khan purana notes khan apni khan dishe gole itu number de call kurna nholi itu mane ki dishe gole apni lakhs and lakhs paisa pawo bishi manu niga paina ase niga koina manhon ki ekdam hosa nishina video bishi banai na itia viral hui thage ase idu apne ne kuribo idu sab tu shile scam ase idu ekta bi hosa noy iniga scam de iniga altu faltu de biswas na korle karne na phashule karne idu ekta apne sabke alert kuri ase holibi kuma manukhan itabi tori biswas kuri ase itu de try krum jasule apne an ge ekta safe way kuribo idu shile apne han itu number khan jundu din tanbra thagi ase idu apne an contact kuribi ni kui thagi ase tade apne ki dawli contact chudi kurishi gole apne han tahan ge sida mohan laga itu jaga da ibi apne paisa dhuri na ibi apne laga la coin subi paisa not hubi mohan apne an ge physically inga dibo gune mathibi idu apne jani jabo itu shile hosana misa ase itu shile dud ka dud pani ka pani hui jao itu apne ge chanai di ase all Nagaland college students union khanbra commissioner and secretary higher education ge appeal kore ase immediately Dimapur government college Zonibodo government college aru Bongkhao government college te principals khana posting kurai dibole karne tanba barwa itu laga pore appeal kuri ai ase holibi ite tak itu post khan du shile vacant thagi ase na khoi ase chundubra administrative function impact kuri ase na khoi ase itu tinta colleges te principal na thadu shile itu principal la post vacant thadu shile bishi lamba time hui jishna khoi ase idu principals khan na tha hoi jabra students faculty staff khala ma jidu bishi confusion hoya ase na khoi ase itu laga pore tu colleges khan du shile dia NAC assessment karne accreditation karne bi prepare guri thagi ase itu laga pore new education policy 2020 implement gule jai ase itu inga qualified manu inga experienced leadership na thai shule itu shil than du ini compromise ko na pro na khoi ase idu department ge immediately itu tinta colleges te principals khan appoint kodule kane khoi ase aru ki disruption avoid kole kane khoi ase at the same time tala side pai du demand kore ase ita retired principal or professor khan kun khan tan idu college laga affairs khan manage koi thage ase tahan ki within 7 days ulai dibule kane khoi ase noishule students khan side pra tan democratic protest kuru lagibo na khoi ase idu tahan ba khoi ase ki tiaro eku valid reason tahan ba nadikhe ki tahan ba bar request kra bishiribi turiaru ita delay kuru lai kwadu idure department ba joldi tula pore decisively ek kurina students community lo de confront na kuru le garne khoi ase angsura itulaga pore Nagaland government ge kelhose polytechnic otoizure thadu shile do upgrade kurle garne urge kure ase idulaga pore judi tanla students kan laga demand du shile meet korna ishile tan du shile students kan la side pra retaliation dikho oniga warn kure ase Angsu Khanbra Monday dinde Chief Secretary Government of Nagaland ge ekta memorandum submit kurishina ko ase eduru shile kelhose polytechnic ato ezuru shile full fledged engineering college te upgrade kurle garne students kan la side pra itu laga pore bar state government ge appeal kura bishiribi state government ba itu de ku sign adiadu itu ekdam tan shock thuina sina ko ase December 17 2007 de itu cabinet meeting de tan ba itu decision luishile ki itu luishile hosala be upgrade koruina holibi tu bishire government ba iku action na law itu de students community de actually ekdam khushi na pain thai ase all sumi students union khan rabi to bar NLL la pahare peaceful protest krise itu laga pori representation bi angsu khan ba submit koi thagise NSF khan la side prabi to support koi thaise itu bishide itu la pori action loi dibi noisle students community de shile itu de confront kru lagi oina ko bishidi government la side pra iku response na dushile itu ekdam thik nohoi niga criticize krise Our students conference kan rabi SK kila demand dushile fully endorse kurishi turishile mohan Nagaland de ekta government engineering college dushile lagi asguna kile gole itu na thaga karne students kan dushile upai na thagina bahar states jaina technical education pursue kore ase chundubra financially aro emotionally sob laga site te saishule students kan du diktar pai thi asna ko ase idu government bra mohan laga idu demand dushile neglect kuri ai thadu itu ekdam acceptable noina ko ase idu government dushile accountable hobo lage na ko ase tahanla nijula decision implement kora de fail kora karne ida latest update lai sabti jishugle Nagaland government ba kelhose polytechnic otoizo dushile idu full fledged engineering college te upgrade kurle fail kuria karne ida all sumi students union kan bra Zonibodo town de pura government offices kan dushile ajibra bon rakhi hoina ko ase itu laga pore government laga gari khan bi movement kora itu pura rokhai di hoina ko ase
tahan laga itu peaceful agitation du shile iniga kona than continue grow in ko ase ituri tahan bra ki exam grow shile medical fire military emergency services or educational institutions khan China sob bon rakhi na ko ase Union bra demand kra du shile cabinet la approval December 17 2007 resolution du shile tu implement kurle garne demand kri ase chundre tu full fledged degree course engineering college te upgrade kurle kuina ase idure tu agitation du shile sob la welfare garne ase interest garne ase especially students kana future garne ase na ko ase or naga manon garne as a whole gune ko ase iture union bra appeal koi ase sob right thinking citizens kan gibi tan iture support kurle garne aro common cause te cooperate kurle garne Union ba public khan gibi iniga shutdown matha tande kiwa inconvenience thai shule morba bear good winiga request krese Ringma Selo Z khan babi 30 days laga ultimatum TK Engineering Consortium Private Limited kuna tange issue krese koyase ki tu construction firm bra National Highway 2 du shule pani gera season agere juldi itu maintain ko lage ritu repair go laina koyase Ringma Selo Z khan bra koyase ki tan bar appeal kriya ase holibi itu contractor bra road condition improve krade fail krishna ko ase idu ultimatum dia pishiribi tan idu negligence krishna ko ase itrishle contract la hisab te tan responsibility lo anai na ko ase tu rasta du maintain kuri akhule garne idu contract agreement la hisab te national highway 2 du shile idu 4 years karne tan bra sai thaiula sina ko ase idu tan bra maintenance thik pra nogra garne public khan bishi diktar pai ai thages na ko ase idu landslide potholes block drainage culverts और इनका की protection collapse हुई था बरा इतना free movement भी और road safety दी भी बिशी severely impact कृषिना को ऐसे इतने थान बा demand को ऐसे इतु form बा जुल्ली थान delay न करना रास्ता तो इसलिए बनाई दिउले गाने को ऐसे की रिंगमा सेलो जी खान तो इसलिए numerous complaints थान इतु लगा पड़े पाई थे ऐसे गुना इतने थान बरा इतु immediately काम दो शुरू कर दिउले गाने को ऐसे within 30 days भीतरे छुट्टी थान बरा इतु काम खत्म करना इसलिए Ringma Selo Z khan du isle compel hu jawina ko ase tahan du isle ituna apode necessary action lobole garne tu isle public la safety garne tahan khara krubo voice uthawine ga ko ase Naga Students Federation khan bra tahan laga inner line regulation commission laga chairman du isle Senchumo NSN lotha hoboine ga khuise Federation bra itu laga apode jagalla dinde committee laga 5 ta members khana naam bi announce krise chun khan du isle apne screen ma sailo pore here ko aise ki tama decision du isle tana federal assembly laga meeting December 4 2024 lo atan hi lulishna ko aise idure ILRC khan du isle existing regulatory measures khan monitor krubo assess krubo aru itu review krubo strengthen krubo na ko aise itu laga apode ki required ase du sub stakeholders khan civil society organizations khan milina tanba illegal settlements khan against action lo na ko aise NSF khan bra koyase ki man Nagaland illegal immigrants khan iniga unregulated way de kushi tha du shile du ekta iniga level punche ishina koyase chundure mahalla demography hidu hi dia threaten create na koyase mahalla cultural heritage mahalla security to threaten create na koyase itu silently iniga invasion kura itula consequences tu shile bishi lamba asina koyase itu economic exploitation hoyase mahan nijula jaga de mahan laga mati bra mahan alak hui ja ase iniga hoine ko ase chunduru shile itia rokhana gishile pichire mala future do hishile idu reverse ko na pra hoi jawina ko ase idu NSF khan bra pishi time bra mahan idu de fail kura karne illegal immigrants khan du shile idu loopholes laga advantage luina idu exploit koina than unlawfully settle kulishna ko ase mahan laga homeland de infiltrate kulishna ko ase idu mahan naga manon ge iniga ekta jaga de punchai dishi ko ase jundu jaga de itia idu action nalushgule late hui jawiniga ko ase Nagaland government bra alop din agere government employees khan ge private sector de kaam korle ba mana kor dia ekta notification dia idu Mokokchung Chamber of Commerce Industry han bra bi appreciate kore ase ko ase ki tu bra public service te integrity uphold krobo idu a fair business competition ensure krobo aro healthy economic ecosystem man Nagaland de promote krobo na ko ase idu government bra employees khan ge private business ventures te participate korle bra tahan ge restrict kra idu bishi bhal ase na ko ase Mokokchung Chamber of Commerce Industry and ko ase tubra government de efficiency aiwo integrity ensure ko na ko ase fair or competitive business environment be encourage ko na ko ase ki karne kushile juri government employees kan tan private business te engage kore kushile ki jane tan laga undue influence thayo pare tan kuma ge favor bi ko pare holwi tia tan gi tude rokhai chugule itu kan na dikho na ko ase itu laga apode local entrepreneurship or employment kan bi boost ko na ko ase itu shile kun youths khan self employment karne local entrepreneurship karne than opportunities bisai thake than bi
itu de gushu parwina ko ase itu laga pore unethical business practices kan hobola chances thaga itu sob rokhai di winga ko ase itu de MCCI han bra hope kresna ko ase government bra chundu notification di she itu shilin letter or speed te tan implement ko wina itu de sob government employees kan gibi itu provisions to shile strictly tan maniule gane ko ase itu shil tan private employment de engage na kurle gane ko ase without authorization MCCI han du shile tan government of Nagaland lo de milina tan kam gule tan committed asiniga ko ase eShram portal de Nagaland de bra 2,34,120 unorganized workers can register kurna asina ko ase idu shile as of March 3 2025 idu pura India de sai chugule 30.68 crore manu register kurna asina ko ase chundure 53.68% tu shile maki mano nasina ko ase tu shile motan ba bishiru shile maki manho nasina ko ase ide du eShram portal du shile government of India bra Iran organized workers kan gane tanba one stop solution dibo goina itu tanba launch call ase chundure itia 13 alag alag schemes kan different central ministries departments kan bra itu integrate kurishi map kurishina ko ase itu shile itula through tahan benefit kan bi pai thagi asina ko ase idu north east states kan disai shile Assam du shile sabse highest asina ko ase itu shile 76 lakhs apor manu tale unorganized workers kan eShram portal de register kurna asina ko ase ide pura India de kundu sector ra sabse bishi highest number of unorganized workers kana switchle du durishle agricultural sector ra snega kwasi diwek tapnen sabke chenai diase all Nagaland electricity field workers association kan baushle tanla proposed agitation duishle 30 days karin than suspend kwasnya kwasi idurishle power department la side pra assurance dia bishi than ge ki thanla demands te side ibo kuina Hilibi tahan ba koya ase ki judi power department la side pra iko action lo na ishule tahan la agitation dishle any time shuru growinga koya ase tahan la ki demands thai shule idurishle tahan kam regularize growth halaga itulaga por tahan la promotions kan laga vacancies kan fill up ko laga itulaga por tahan ba tosta ki demands rakishle chundla por itia power department la side pa assurance agar tahan tu decision luishinga koya ase 14th Nagaland Legislative Assembly laga 6th session de itu bi jani paise ki Nagaland na fish production dushile 2024-2025 sal de 11,158.9 metric tons thaishuna itia WHO la standards la hisab te ninga kui thage ki mahala per capita consumption itu mass kha ek sal de itu dushile 11 kg hobo lage kuna holi mohan Nagaland na case dushile 2024-2025 te 7.16 kg thaishina ko ase itu dushile mahala Junu gaudi nutritional requirements lage itu laga koinu ko ase aur baki details kan saw ishil apnen screen bra salo pare Manipur la Jeribam aro Tamenglong district te Kuki students organizations kan bra March 8 laga midnight te bra strike mathi dishi turishle shutdown gorishi gari ekta bi par krubuna dia hoiche ituri national highway 37 block kuri rakhai du continue chili tha tande itia Rongmai Naga council Manipur khan bra duishle itu laga por chinta jata ase aro peace karne appeal gori ase कोई ऐसे कि सिलचर वाया जेरिबाम होने इम्फाल आहार रास्ता इतु दे बोन कुडिया मतलब तुइशले तो दूसरा मनोन की भी इफेक्ट करे ऐसे इतु इंडिफिनिट ब्लॉकेज तुइशले इंटर कम्युनिटी पीस इतु थ्रेटन करे ना कोई ऐसे इतु दूसरा मनु लगा लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट करे ना कोई ऐसे एक तरह से का बोन कोई था रहा इतु दे काउंसिल बा तुइशले कुकी मनोहन की अपील करे ऐसे इतु शट डाउन तुइशले लिफ्ट कुडुबुले करने और रो तहान लगा माजुदे टेंशन ना निउले करने थान बा अपील करे ऐसे Jagali 200 operated trucks kan essential commodities ki gian bukhina thalaga sob Jeribam de rokhai rakhi thagishinga koase ira jundu photo man sai ase ar jundu khobor man hunule ase iturishli India aro China la kotha noi but iturishli man nijor Manipur de maitei ar Kuki manu laga majula khobor ase iturishli apne jundu photo sai ase iturishli Churachandpur ar Bishnupur la district laga thick boundary osor ase na khoase jundu de manokhan ba kui thalaga Puila 2022 tak TV itu Google Maps te dikhi tha naina ko ase du bosti du holivita 2025 te idu bosti du shile ekdam clearly dikhi asina ko ase idu bosti du shile Kuki zo community man hon lasina ko ase naam ko shule Kochi Jang kuina chunduru shile unrecognized thagishi puila ina ko ase ite report ina ko ase ki nutun iniga Kochi Jang village nishina chundu iniga dikhi ase itubra illegal immigration la kotha du dangor kore na ko ase yede manu hon ba kui tha du shile Puila duishle tade ghor hardly ekta noile duita thaisi ko ase luita duishle beshi ghor inga thagi jishina ko ase authorities kan la site par kwalai sabti jeshule Myanmar debra beshi illegal immigration khan 2006 BC de hui thagi asina ko ase chundu de 996 nutun bosti khan itu illegal immigration la through
nutun banaishi niga koina report te chabi thagi ase ide tu kunla kotha hosa ase tu mohan ko na paru verify korna paru holibi niga press te chapi alaga dibi apne lode share kori ase Ukhrul dibi tan ekta museum jibra pura cholai khotom kurishina ko ase itu museum du shile tan karne bishi important haishina ko ase ki karne gole tan laga pura naga folktale sculptures la pura entire collection du shile tade rakhi thagishina ko ase ide itu jiru kiniga lagishi gole ide report tina ko ase ki tade laga volunteers khanbra idu park te letra jabran sapa kuri thatande itu jolai thatande hawa dangor aina itu jibra itu khodu pura cholai dishiniga ko ase Andhra Pradesh la ekjon MP kun bainega kuine thaiche ki tade kun family de third bacha janam kurubo aru third bacha du shule judi chugri ushule 50000 dibo kine offer kura aru judi third bacha du shule mota chugra olai shule ekta guru offer kurubo kwa etu MP ra tala kotha du defend koi ase tairo kwa du shule country la population increase kurle du shule pish important asina koi ase etu de tairo du shule man ta koi ase ki judi inga third bacha janam kuri shule tai laga side pra tai la salary ba ulaina tai cash reward pi diwina ko ase aru itu chugri bacha laga tai laga naam de fixed deposit pi ulai diwina ko ase tai ro kwa duisle maki bacha janam kura du hi tai duile bishi khushi hola asnega ko ase Chhattisgarh de tala ex chief minister laga ghorde red marbo koina ja enforcement directorate la team tan ge thik pra tadila manhon ba pitai disina ko ase ida ed khan ba kwalai sabti jeshule tade tan ba red marule jatne ta laga ekta premises te manhon pishi jama thagina tan ge thik pra mari disina ko ase tan ba duisle accuse kore ase ki tu congress workers kan ase guna itia etu ki laga red maru thaishule tade Chhattisgarh de liquor scam luina tan ba itu red maru thaishinega ko ase lakhs and millions manhon bra video han upload kori thage eturi YouTube la bi policies khan thage tana policies la against usually tu video han duisle tanbra pishire delete kore to inika 2024 laga quarter 4 October November December mahina 3 mahina de tan 9.5 million videos delete kurishina ko ase eturi shile 95 lakhs videos remove kurishi YouTube platform mahina ko ase eturi maximum sabse bishi duisle India ra thaishina ko ase eturi shile 3 million 30 lakhs duisle 3 bhag nishna duisle etu India ra thagishinga ko ase US President Donald Trump ra once again Ukraine la President Volodymyr Zelensky ge accuse kore ase aru koi ase ki taibra mahan Joe Biden administration thaga tande bachala mukti bra kendi china nishna tahan funds tu shile mahan country bra iniga luishi go ase Trump pra kwa du shile Zelensky bra du shile Ukraine bra US lo bra 350 billion dollars tu shile bachala mukti bra kendi china nishna hi iniga luilishina ko ase holibi Zelensky du shile muila bhavana de tai itu karne grateful nohoi pare niga Donald Trump ra ko ase itu shile tan la majuri niga pishi chagara namila baji hua pishi de tan niga pishi kotha ek jun la against kui thala dikhese Zelensky la side pra du shile kui niga du kwanai holibi Donald Trump ra du shile tala apore tek ra du shile narukhi na thagi ase US President Donald Trump ra tala intentions to shile once again reaffirm kore ase itu shile Greenland kwa country du shile USA la under da niwo kwa tairo ko ase ki jiniga World War II pishire USA bra Greenland duisle safe rakhishe iniga duisle mohan hodai garne rakhi dibuna ko ase judi apni khan mohan ge choose kurishule apne duisle du mohan greatest nation USA laga part ho munjishle apne ge welcome kore ase ar mohan duisle apne han la country de judi apne bra mohan la join kurishule billions of dollars invest kro tade nutun kam ulai dibo new jobs create kro ar apne ge bishi rich banai dibunega ko ase holibi Greenland na manhona side pa duisle itu nohobo koina ase in fact ita latest update lai sabti jishule Greenland na manokhan duisle itu bishi joldi tan Greenland de elections pi held crueless na ko ase so de tan la tadebi ekta elected government ai jaule garne Israel or Hamas laga majude kotha bishi time lui tharne US khan bai directly Hamas khan ode kotha kuri asna ko ase turishle hostages khan sob release korle garne chundude bishi manu khan bra or to sa countries khan gunu ko pare US tushle Israel agent ase gunu bishi accusation lagai thagi ase etude US la special envoy kun bra Hamas khan deal kuri thagi ase tairo ko ase ki US tushle Israel la agent nohe guina China ro duisle once again ko ase ki Taiwan duisle ki holibi tahan lo de reunite koruna holibi tahan la itu reunification duisle peaceful thagi woinga China ro ko ase China bra ko ase ki tahan laga country laga national sovereignty or territorial integrity duisle safeguard korle garne tahan key measures lage sob koruna ko ase or recent years te China la side pra Taiwan laga pore pressure dule garne military pressure di thala bi bishi dikhi thagi ase
Ajila last day Argentina de tahan laga country de flood pra 16 manu moi jabiside ita national mourning day declare gurishina ko ase durishile 3 din karne aro khobor ai thalai sabte itabi beshi manu missing asiniga ko ase idu manai du khobor de khatam kri ase last tak serum sabke beshi khushi janai di ase mo next korun tun update lo dero lock kribo